Hello math learners! Our video today is about the use of modular arithmetic in cryptography. From Caesar's Cipher to Shift Cipher. Part of the lesson of Unit 1, Number Theory and Cryptography of Discrete Structures for Computer Science. The reference for this lesson is a book by Kenneth Rosen, 2012, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th edition, McGraw-Hill Publication, USA. Let's recall Caesar's Cipher. So from our previous lesson, doon sa pinag-aralan natin, unang-una yung cipher ni Caesar, ang ginagawa niya, he actually counted 3 letters to move forward. So yung kanyang letter A, bibilang siya ng 3 para i-move niya forward. So, 1, 2, 3. Ganon. Kaya yung letter A niya magiging letter D. Yung B niya magiging letter E. Yung C magiging F. Yung D magiging G, etc., etc., etc. hanggang makarating siya dun sa pinakadulo at saka sa kanya ibabalik yung ABC. Okay? Ngayon, itong manual method na ginagawa ni Caesar ay kaya natin siyang gawin into a mathematical function. Okay? At ito yung kanyang representation. Now, I want you to take note of the parts nitong formula na to. Okay? So, we have a function f. Okay? And it assigns to the non-negative integer p. Okay, sabi niya non-negative. Pag sinabing non-negative, this is the set of whole numbers that starts from 0. Tatandaan na, it starts from 0 and ends doon sa, sinasabi niya dito, ito yung kanyang limitation. So, p should be less than or equal to 25, pero hindi pwedeng negative. So, it should start from 0 to 25. Now, the integer represented by the function f of p in the set is this. Ito yung equivalent niya. F of p is equal to the quantity p plus 3 of modulo 26. Ngayon, anong ibig sabihin nung plus 3 na to? Yung plus 3 na to, ay iyon yung bilang ng letters na ginamit niya sa pag-shift o yun sa paglilipat. So, sabi niya, instead na A, lipat natin bilang tayo ng 3, magiging D siya. Kaya ayun yun, may plus 3. Nilagyan niya ng 3. Inusod niya ng 3 sa kanan, actually, yung mga letra, para mapalitan. So, if we are going to make a table, okay, gagawin na lang natin na puro numbers instead na ganito, para yun na lang yung letra doon. So, magiging ganito yung assignment niya. A becomes 0, B is 1, C is 2, D is 3, E is 4, etc., etc. hanggang makarating ka doon sa 25. Take note, yung 26 na numero na to, 26 yan, diba? Kasi 26 letters. Huwag ka magtaka doon sa 25 na yon kasi, syempre, nag-start tayo sa 0. Kaya magiging 25 yon. Okay? Kasama siya sa bilang. Okay, so let's proceed. So, paano natin gagamitin yon sa pamamagitan ng Caesar's cipher? Okay? So, ang gagawin daw muna, if you're going to create a program, okay, kung gagawa ka ng program sa iyong computer using a particular computer language, ang gagawin mo is, yung salita na natin, ito yung ating example, meet you in the park. Ito yung original message at i-encrypt natin siya. Okay? Gagawin natin siyang code at gagamitin natin yung function ni Caesar, yung Caesar cipher. Ito yung function na yon. So, ito yung unang-una mong gagawin. Itong mga letra na to ay papalitan mo muna ng mga numbers na assign sa kanya. So, yung salitang meet, okay, ito yung yellow kasi ito ito yung para doon nakapalit So, M is 12, E is 4, E is 4, and T is 19. Kaya 12, 4, 4, 19. So, yun yung kapalit ng salitang meet. Ito namang U, which is pink, ito yun, diba? So, Y is 24, O is 14, U is 20. Kaya ito yun. Okay? Tapos, yung salitang in,
which is in blue, I is 8, and N is 13. So, ito yung kapalit niya. And then, for the word the, which is in green, okay, T is 19, H is 7, and E is 4. Kaya ito yung kapalit. And then, yung salitang park, P, okay, is 15, A is 0, R is 17, and K is 10. Kaya ito yung kapalit niya. Okay? So, lahat ng mga letra napalitan na siya ng numbers. Ngayon, tutuloy. Kasi later on, gagawa na natin siya ng particular code. Okay? So, ang sabi, according dito sa function, you have to add 3. Okay? You have to add 3 to each and every number na ito. So, what happens is, yung 12, pag nag-add ka ng 3, it becomes 15. 4 plus 3 is 7. 4 plus 3 is 7 again. 19 plus 3 is 22. 24 plus 3 is 27. 14 plus 3 is 17. 20 plus 3 is 23. And so on hanggang sa makarating ka dito sa dulo na 10 plus 3 is equal to 13. Okay? Ngayon, mapapansin mo, there's nothing peculiar with this except for this number na 27 na lumagpas doon sa 25. Dito, malaki yung role nung pangalawang part na to na modulo 26. Kasi hindi natin tatanggapin yung 27. Dahil ang highest number natin ay supposedly 25 lang. So, what happens here? Yung 27 na yun, okay, pag itinuloy mo daw siya at inikot mo, 25, 26, 27. Sa modulo kasi, pag nakarating ka na dun sa dulo, babalik ka ulit dun sa simula. Okay? So, ang modulo, ang 27 ay equivalent sa 1 modulo 26. Kaya, ang mangyayari, yung 27 na to, mapapalitan ng 1. Siya lang naman yung lumabis sa 25 dito sa ating message. So, we will change it into 1. And then, pagka okay na lahat, that's the time na ibabalik natin siya, yung mga numbers na to, into letters. Now, dito naman tayo titingin, diba? So, 15 is equivalent to P. 7 is equivalent to H. Okay, another 7 sa H. At saka yung 22 ay W. So, yung salita natin kanina na meet, eto na yung coded equivalent niya. Okay? Naka-encrypt na siya. PHHW. Pero ang original message natin dyan, meet. Okay? Tapos yung salitang U, which is YOU, di ba? Supposedly original. Pero, papalitan natin siya nito. Ito yung gagamitin natin pagpapalit. So, 1 is B, kaya magiging B yan. 17 is R, kaya nagkaroon tayo ng R dyan. And then, 23 is X. Kaya, yung original natin na YOU, naging X. Or BRX. And then, yung N, okay? So, 11 is L. And then, yung 16 ay Q. Tapos, ito yung the. Okay? 22 ay W. Ang 10 ay K. At yung 7 ay H. Okay? And then, finally, yung word na park ay 18 ay S. Yung 3 ay D. Yung 20 ay U. At yung 13 ay N. So, this is now the encrypted message of meet you in the park. So, sabi dito, how do you recover the original message? Okay, back. So, kunyari na-receive na siya ni, nung supposedly receiver. Ang gagawin niya ay gagawa siya ng inverse function. Okay? Ito yung ginagawa dun sa mga program. If you are receiving an encryption, i-decrypt mo siya and you have to use the inverse function. So, ano yung inverse function? Kung kanina nag-add ka ng 3, babalik mo siya pabalik sa 3. Okay? Kung kanina nag-add ng 3, ibalik mo siya pakaliwa naman sa 3. So, yan. In other words, the letter is shifted back 3 letters
in the alphabet. So, maibabalik niya kapag ka meron siyang inverse function. Now, from Caesar cipher to shift cipher. Now, there are several ways to generalize Caesar cipher. Hindi naman daw laging 3 ang ginagamit sa paglilipat ng mga letra na yon. For example, instead of shifting the numerical equivalent of each letter by 3, we can shift the numerical equivalent to each letter by k, wherein k now is a variable. So, pwede ng ibang numero yung ipalit mo dyan, hindi lang 3. Pwedeng positive, pwedeng negative, depende dun sa gusto mo. Now, such a cipher is called a shift cipher. Note that decryption can be carried out using this function. Take note also, ito yung original function, ginamit mo sa encryption. Ito yung function, okay, inverse function used for decryption. So, if you have F here, you have F inverse. Kung positive yon, you have negative here. Now, the integer k, okay, itong mga number na to, which is a variable, depende doon sa gustong gawin nung encoder or nung encryptor, okay, yung original na nag-send ng message, ay yung k na yon, ang general term doon ay key. Okay, siya yung susi. Now, let's have an example. Let's do the shift cipher for the message stop global warming. At kung ako yung sender ng information, I want to use K as positive 11. Okay? Ngayon, ito ay mas magandang ipakita sa Excel. So, eto na. I want you to see na ito yung original table natin, okay, na yung mga letters ay ginawa natin ng mga numbers. And then, this is the message, stop global warming. And then, napalitan na siya ng mga numero. Okay? Bawat isa sa kanila. Now, paano yung paggagamitin natin na yung K is equal to 11? Kung yan yung ating key. This is how you do it in Excel. Kasi hindi mo naman kailangan gumamit talaga ng mga calculator. So, what you do is this. Equals modulo. There is a modulo calculator in Excel. Open parenthesis. Ilalagay mo dito yung gusto mong isolve. Okay? Tapos, idagdag mo yung key, which is 11 plus 11. Tapos, comma. Tapos, ano ba yung modulo mo? Diba, modulo natin 26. Diba? Yan. Tingnan nyo mabuti, ha? That's our divisor. Take a look. Sinasabi naman niya, diba? Kung ano yung dapat mo ilagay. So, and then you close it. And then enter. That gives us the equivalent. Diba? So, hindi na tayo magpapakahirap. So, all we need to do is click and drag. Alisin natin syempre yung mga number para dun sa mga spaces because we don't need it. And then, we will now shift back these numbers into letters. So, 3, this is going to be D. Let's make it capital. So, that would be D. Tapos yung 4 ay E. Tapos yung 25 ay Z. As in zebra. Yung 0 ay A. Okay? Yung salita natin dati na stop, naging DESA. Diba? And then, ito, yung 17 is R. Yung 22 ay W. Yung 25, again, ay Z. Tingnan nyo naman, O. Diba? Parehas, kasi letter O. Tapos, yung 12 ay M. Tapos, ang 11 ay L. And then, yung 22 ay W. Diba? So, ayan na yung equivalent ng global. Tapos, pag warming naman, okay? So, mag-start tayo ng 7. So, that would be H. And then, we have 11 is L. Tapos, yung 2 ay C.
And then yung 23, ayan o, X. And then yung 19 ay T. Yung 24 ay Y. At yung 17 ay R. Ayan. So, ito na yung magiging message natin. Coded message. So, para doon sa stop global warming with key equal to 11. So, this is going to be our message. Lagyan natin ng kulay para maganda. There. Now, we are going to do a decryption of messages using shift cipher. For our exercise, we are asked to decrypt the message. Okay, L, E, W, L, Y, etc., etc. And we are going to use shift cipher with a key equal to 7. So again, it's much better if we are going to do this in Excel. So that's what I'm gonna do. So punta tayo dito. I have already placed the letters dito at I already changed yung appropriate numbers doon sa mga letra na yon. Okay? So, for this one, sabi sa atin, our key is equal to 7. Nag-shift siya ng 7 papunta sa kanan. So, pagka nagde-decrypt tayo, we have to use the inverse. Okay? So, ang gagawin naman natin ay negative 7 sa decryption. So, paano yung ginagawa naman sa decryption? What you're going to do is, you are going to use the same formula kagaya doon sa encryption. So, we have equals and then modulo. Okay, ito yun. And then, you just click on the first number. Instead na sa encryption ay positive 7, gagawin mo siyang minus 7. And then, comma, ang divisor pa rin natin, as usual, is 26. Kasi 26 na modulo yung nakalagay sa formula, diba? And then, yan. So, yan, lumabas yung 4. And then, all you need to do is to click and drag hanggang dun sa dulo na message. Again, you got to remove yung mga nandun sa mga spaces because we don't need them. Ayan. And then, let's just put them in the middle para maganda itsura. And then, what we're going to do now is to change the numbers. Ito, babalik na natin siya sa letters. Okay, so let's start with letter E, let's start with number 4, which is E. Let's make it capital para okay naman siya. So, pwede naman natin gawin na lahat na ng number 4 ay palitan na natin ng E para hindi na balik-balik. So, lahat ng 4, gawin natin na E. Tapos, yung 23 ay X. So, let's change it into X. Wala naman na 23 dyan. 15 is P. Let's just see kung may P pa. Wala na. 17, ang 17 natin ay R. So, meron ditong R. Meron ditong R. Saka sa dulo meron din. Yan. Para makikita na natin yung idea, diba? Yung 8 ay letter I. So, let's change this into I. Wala na tayong 8. Yung 13 ay N. So, there's no more N here. Yung 2 ay C. Letter C. So, dito ay meron pang isa na C. And then, yung 18 ay S. So, the first word, actually, makita mo na, diba? Experience is, wala na, may 18 na ba? Wala na. And then, we have 0, which is A. So, ito A din. Ito A din. So, we have several A's. And then, yung 6 natin ay G. So, meron pa ba? Wala na. And then, we have 19, which is letter T. Yan. T pa rin dito. And then, 7. 7 is H. There. And we got the actual message. Let's put it in the middle. Lagyan natin ng kulay. There. So, this is the actual message na ito yung encoded.
Diba? Yung encrypted natin, yun yung sinend sa atin. Diba? Originally. And then we do a decryption, and the actual message is, experience is a great teacher. Of course it is. Diba? So, our video will end for now para dun sa shift cipher. I hope that you have learned something dito. So, thank you very much for watching and God bless.